Good. Доброе утро. That's it. I don't know much Russian, but a little bit, just okay. The microphone for Sergey. I heard you had a good time so far. У меня было хорошее время до сих пор. Is it true? You had a good time? Это правда? Good. Я должен был представить. Нельзя. Okay. Я должен был тебя представить. Это мой друг. It's my friend. И это один из тех, которые, скажем, изменили мое представление в принципе о детях и подростках и о молодежи. И очень много вложил он в меня, то есть это стал моим героем. Мне очень нравится он, его семья, то есть, я вам просто представляю, он очень много вложил в меня. Многие учения, которые я учил, я от него получил и через себя провел и еще и расширил. Поэтому записывай. Записывай. Okay, good. Thank you. Спасибо. Good. I'm glad to be here with you today. Я рад быть здесь с вами сегодня. My first time in Belarus. Это мой первый раз в Беларуси. So I said, Dima wants me to come back. So И Дима хотел, чтобы я вернулся, и я говорю. It all depends on the dancing and the food. Это все зависит от танцев и от еды. And of course, yeah. Good. I'd like to start this morning to share a little bit about my life, so you get to know me. Я хотел бы поделиться сегодня утром о моей жизни, чтобы вы немножко узнали меня. And I'd like to get to know you as well. So Я хотел бы также узнать вас. please feel free to share with me about your life story. Пожалуйста, чуть свободными, чтобы поделиться со мной вашими историями жизни. It's always interesting to get to know people. Это всегда интересно узнавать людей. And I have grown up in Switzerland. И вообще-то я вырос в Швейцарии. My family were missionaries. Моя семья была миссионерами. And I come from a family where many of my aunts and uncles are missionaries. Я вышел из семьи, где много моих дядей и теть были миссионерами. My uncle was missionary in New Guinea. Короче, мой дядя был миссионером в Новой Гвинее. And mission was always something that I was interested in. И миссия это было что-то, о чем я всегда интересовался. I still remember as a boy, about 11-12 years old. Я помню себя мальчиком около 11-12 лет. We were standing in Zurich on the train station. Мы стояли в Цюрихе на железнодорожной станции. And my uncle and aunt and my cousins were taking the train to Rotterdam. И мой дядя, тетя и мои двоюродные братья и сестры, они должны были ехать на поезде в Роттердам. To take the ship to go to New Guinea for 3 weeks. Чтобы сесть на корабль, который шел в Новую Гвинею на 3 недели. This was the time where mission was long term and not short term. Это время, когда миссия была долговременной, а не кратковременной. You didn't do short term outreaches, but it was 7 years outreach. Вы не совершали тогда коротких нескольких поездок, но вы ездили на длинные 7 лет поездки. And I knew they would be coming back in 7 years. Я знал, что они вернутся где-то через 7 лет. And so we were standing on the platform, И мы стояли на этой вот платформе. waving goodbye. И махали им до свидания. And we were singing, И мы пели. goodbye, goodbye. До свидания, до свидания. Maybe here on earth, or Может быть, maybe in здесь на heaven. земле, может быть, на небесах. But be with God until we see you again. Но будьте с Богом до тех пор, пока мы не увидимся снова. And I as a boy, this really hit my heart. И как мальчику это для меня очень коснулось моего сердца. Goodbye, goodbye. До свидания, до свидания. Maybe here on earth, Может быть, здесь на земле, or maybe in может heaven. быть, на небесах. And I remember that at this time, this was one of the moments that I thought, I'm going to be a missionary. И я помню хорошо этот момент, потому что когда я подумал, что я буду миссионером. I then decided to become an architect. А потом я решил стать архитектором. And sometimes people ask, why did you become an architect when you wanted to be a missionary? Иногда возникает вопрос, зачем становиться архитектором, если хочешь быть миссионером?
that was just, when you go to school, what are you going to learn, what are you going to study, it was Знаете, depression. такое происходит, когда ты идешь в школу, ты начинаешь что-то изучать, чему ты будешь дальше учиться. And I liked drawing, И мне нравилось рисовать. and I was all excited as a boy to become an architect. И мне очень радовало, как мальчика, что я буду архитектором. And I remember one day I was about in 9th or 10th grade. А я помню, что однажды, это было в 9 или 10 классе, The teacher said, in this class here, он сказал, вот в этом классе здесь there's nobody who can become an architect. нет никого, кто бы стал архитектором. You're all too dumb. Вы все слишком глупые. Nobody has what it needs. Ни у кого нет того, что нужно архитектору. And it was a bit discouraging. Это, конечно, было такое вот разочарование для меня. Somehow, because we were traveling a lot as a family, Но поскольку мы как семья путешествовали много, I was not very good at school. я не очень хорошо учился в школе. My language wasn't good. Мой язык не был настолько хорош. Mathematics wasn't my best. Математика не была моим лучшим предметом. And when I tried to do exams for higher schools, Когда я старался сдать экзамены в высшую школу, так называемую среднюю школу, I failed. И я не сдал. And then I found a place where I could learn from an architect. А потом я нашел место, где я мог учиться, чтобы быть архитектором. And 7 years later, И 7 лет спустя I did my diploma as an architect. я получил диплом как архитектора. I'm telling that story because I'm convinced that sometimes young people, we get discouraged when we're not too good at school. А я рассказываю эту историю именно потому, что иногда мы, как молодые люди, мы очень разочаровываемся, если у нас не очень хорошие результаты в школе. Maybe we have teachers who tell us nobody can make it in this class. Может быть, у нас есть такие учителя, которые говорят, что никто из этого класса не добьется ничего. Like my teacher said, everybody is not intelligent enough here. Как мой учитель говорил, что здесь нет достаточно умных людей. When I finished my studies, I wasn't humble enough to not go to my teacher. I had to go and tell him. И когда я закончил свое обучение, я не был настолько смиренным, чтобы не пойти к моему учителю. Потом я к нему пошел. I did become an architect. Я сделал это, потому что я стал архитектором. Okay. A little bit of pride. Немножко гордости. Lord, forgive me. Господь, прости меня. Yes, I met a wonderful young lady. Я встретил одну замечательную молодую девушку. And this is when I got engaged. Это вот то, когда мы обручились. I did have hair at some point. У меня тогда было больше волос в каком-то смысле. This is when I got married. А вот когда мы поженились. This is my wife Evelyn. 6 months after we were married. Это моя жена Эвелин, когда после 6 месяцев после свадьбы. And this is the very first King's Kids outreach I participated. Это моя самая первая поездка царских детей, в которой я участвовал. 1984. Это 1984 год. Olympic Games in Los Angeles. Это Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. I heard of a group Я слышал о группе, that is called King's Kids. которая называется «Царские дети». And somebody told me I should go and do some training there. И кто-то мне сказал, что мне нужно поехать туда и получить некоторое образование. I had no idea what it was about. Я вообще не знала, что это такое. I just heard that they were eating a lot of peanut butter. Я только слышал, что они едят очень много орехового масла. So I came to that place and I discovered what King's Kids was all about while I was working with them. И когда я приехал в это место, я узнал о том, что такое царские дети, пока вот я с ними работал. And at the end of that very first PCYM, И в конце вот этой самой первой школы, в принципе, подросткового и молодежного служения, I was told you're now the leader of a King's Kids group. мне сказали, что ты вот еще один лидер царских детей. I was a little bit challenged. Это был для меня вызов. And so we did outreaches during the Olympic Games. И наша поездка миссионерская была как раз вот во время Олимпийских игр. That's the first time where I realized that children, young people and families can work together. Это первый раз, когда я понял, что дети, молодежь и родители не могут работать вместе.
there was little Adam Там был маленький Адам. here. Вот он. He was about 8. Ему где-то около 8 лет. And there was Joachim, Еще был Иоахим, teenager back here. тинейджер, подросток, который вот там сзади стоит. And for the first time in my life, I saw the picture of a young boy and a teenager working together. И это было впервые в моей жизни, когда я видел картину, что ребенок и подросток работают вместе. Until now, I've always seen Sunday school teenagers and parents separate. Но до сих пор я вижу только, что воскресная школа, подростки, родители, они все отдельно. In the morning, По утрам Joachim would take the towel он брал полотенце, and say, Adam, брал Адама, let's go and have a shower. пошли в душ. И мы так шли. And I said, oh, that's not the way it works in my home. Я подумал, это не так, как работает в моем доме. Teenagers don't like to work with little children, you know, Подростки especially the boys. с маленькими детьми, особенно с мальчиками. I discovered the beauty of generations working together. И мы открыли эту красоту того, что когда поколения работают вместе. We got children, these are our girls when they were small. И у нас появились дети, вот это наши девочки, когда они были маленькие. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Это мне вот поют, короче, я буду сиять. And this is David on an outreach. А это Дэвид на миссионерской поездке. Here's a little boy, and Это маленький мальчик. he would always sleep on a little fur of a sheep. И он всегда спал на маленькой такой шкурке от овцы. And so wherever that little fur was, that was his bed. И где бы эта вот шкурка ни лежала, это его кровать. And here it was in an airplane on the trolley. Это вот в аэропорту на тележке он спит. Changing tires on a bus. Меняем колеса в автобусе. This, I think, was in Romania. Я думаю, это было в Румынии. For many years, we did outreaches in the winter time. Многие годы мы ездили на поездки миссионерские зимой. This was a Christmas outreach. И это как бы рождественская поездка миссионерская. Christmas is a wonderful time to do outreach. И вообще Рождество это хорошее время для поездки. It's when we remember that Jesus came to this earth. Потому что время, когда мы помним о том, что Иисус пришел на землю. And we celebrate the wonderful gift to us. И мы празднуем этот замечательный дар для нас. So here we were doing an outreach and telling the Christmas story. И вот мы на этой поездке мы рассказываем рождественскую историю. We also had that outreach. We had a truck where there was a bakery inside. А также на этой поездке у нас был грузовик, в котором была такая пекарня. So we were baking bread in the morning, every morning. И хлеб каждое утро. 5 o'clock, baking bread. В 5 утра мы начинали печь хлеб. Going to the outreach. Мы шли на машину. Speaking about the bread of life. Мы говорили о хлебе жизни. And the bread for the stomach. И также давали ей хлеб для желудка. This here is King's Kids in Nepal. А это царские дети в Непале. Way up in the Nepalese mountains. Очень там высоко в непальских горах. And they are students of a PCYM. Это все студенты школы PCYM. This girl here. Это вот девушка здесь, которая вот это вот. She is a walking preacher. Она путешествующий проповедник. She goes many hours in the mountains of Nepal. Она путешествует идет много часов в горах Непала. 3-4 hours walking. 3 или 4 часа. And she has little groups of teenagers in the mountains that are like little churches. И у нее есть маленькие группы подростков, как маленькие церкви в разных местах. This was our leadership team some years ago. Это наша лидерская команда несколько лет назад. And we were in Egypt and we were just having fun with. Мы были в Египте и просто вот так веселились.
Apple is not working. Apple тоже не работает. Restart. Нужно рестарт сделать. What's happening? Okay. Я знаю одно место, куда я буду. Okay, you would like to should I start actually? Хотел, да. Сколько мест сразу? It is really hung up. Иди. И все надо выбрасывать. Сам деле полезно. Сделать рестарт. Restart. Let's do restart. Шаг, да. Yeah. So let me tell you a little bit more of my story then. Хорошо, давайте расскажу немножко больше моей истории. As I said, I became an architect. Как я сказал, я стал архитектором. And I remember one day I was invited at a home of some very rich people who wanted to build a house. Rich people. Я помню, что меня однажды пригласили домой к очень богатым людям, которые хотели построить дом. The place I was working, my boss had a very special philosophy. И то место, где работал мой начальник, у него была какая-то особенная философия. He said, if you want to build cheap houses, you're at the wrong office. И он мне сказал, что если ты хочешь строить дешевые дома, то ты неправильный офис попал. So I had a wonderful job. Поэтому у меня была замечательная работа. Always. Big. Все большое такое, And широкое, expensive. дорогое. And so I went to the home of that couple who, in their old home. И я пошел вот в дом этой пары, старый дом. And they said, oh, we want the big house. Говорят, ну мы хотим большой дом. And they showed me around in their old house. И они мне показали, что у них там в старом доме было. Ну да. They went from room to room. Они водили меня с комнаты в комнату. And we came to the bedroom. И мы вошли в спальню. And there was a really old, very antique, beautiful bed. Там была очень такая старая, антикварная кровать такая. And they both laid down. И они вдвоем легли на нее. And he said to her, И он сказал ей, honey, дорогая, in the morning when I wake up, утром, когда я проснусь, how do I turn on the light? как я могу включить свет? This way Вот так. or this way? Или вот так. I think he said this way. Я думаю, он сказал вот так. So I had to go and take measures on the side of the bed for the light switch to be right in the right place. И поэтому мне пришлось подойти и измерить расстояние и высоту выключателя для света. So that when he woke up, Чтобы когда проснется, он мог включить свет. I remember that moment I thought to myself, И я помню этот момент, когда я подумал, am I going to do this the rest of my life? что я буду делать это все до конца жизни. Trying to help rich people to find the light switch when they wake up in the morning? Помогать богатым людям находить выключатель, когда они просыпаются утром. There must be more, huh? Что должно быть больше, чем это. And I said, Lord, when am I going to be a missionary, you know? И я тогда подумал, Господь, когда же я буду миссионером? Yeah. And soon after, И вскоре после этого I joined YWAM, я присоединился к молодежной миссии. left aside my job. Оставил свою работу. My boss said, oh, this is a crazy idea, this YWAM thing, this is just young people, crazy, you know? И мой начальник сказал, это сумасшедшая идея, это молодые люди, они сумасшедшие. Yeah, just do it for kind of 6 months or so, and then you come back. Говорит, ну, пробей там 6 месяцев, побудь там с ними и возвращайся. And you know, young people need that, some crazy ideas. Ну, я понимаю, это молодым людям нужны такие сумасшедшие But идеи. that's not really for life. Но это не для жизни. And he said, if you come back in 6 months, И он говорит, если ты через 6 месяцев вернешься, I'm going to make your salary much better. я сделаю эту зарплату гораздо выше.
And he offered me lots of money if I И would он come back. предложил мне очень много денег. Yeah, just try out. Ну, просто иди попробуй. And yeah, I didn't go back. Но я не вернулся. And 25 years later, I'm still with Wyman. И 25 лет спустя я все еще с МСН. I still feel like an architect. Я все еще чувствую себя архитектором. It's not with stones and wood. И это пускай не связано с камнями, с деревом. I feel God has called me to be an architect in His kingdom. Я чувствую, что Бог призвал меня быть архитектором в Его Царстве. He's trained me to build. Он научил меня, как строить. But now it's not stones. Но сейчас это не камни, Now it's lives. это жизни, It's people. это люди. And sometimes I'm an architect and sometimes I'm like a stone because He works on me. Иногда я как архитектор, но иногда я как камень, с которым Он работает. Now, what I've learned in this И чему я научился через это? is that if God has a plan for your life, Если у Бога есть план для вашей жизни, now even if teachers tell you you can't do it, даже если учителя говорят вам, что вы не сможете это сделать, there is always a way with God. всегда с Богом есть путь. Don't be discouraged by people who tell you there is no architect in this room. Не разочаровывайтесь, если вам люди говорят, что здесь нет архитекторов в этой комнате. I've also learned that sometimes God takes quite a bit of time to prepare us for ministry. Я также научился тому, что Бог иногда берет много времени, чтобы научить нас какому-то, подготовиться к какому-то служению. Yeah, I had 7 years of study. У меня было 7 лет обучения. And I thought, sometimes I said, why did I study architecture to become a missionary? Я иногда думал, зачем я изучаю архитектуру для того, чтобы быть миссионером. But it was a good time of training. Это было хорошее время обучения. And I've learned something. Я научился чему-то. God has also time. У Бога также есть время. God has vision for your life. У Бога есть видение для вашей жизни. God has a plan for your life. План для вашей жизни. But because He is God, He also has time. Но потому что Он Бог, у Него также есть и время. Sometimes we are in a rush. Иногда мы торопимся. Quick, we need to save the world. Быстрее, нужно мир спасти. But I've learned that God has time with us. Но я научился, у Бога есть для нас время. He builds His kingdom over many generations. Он строит свое царство уже много поколений. Many decades, thousands of years, He's worked on His kingdom. Много десятилетий, тысячелетий. Many people before you have been workers in His field. Много людей, поколений до вас, у него были люди, которые были работниками на Его полях. You know the story where, in the Bible, where Jesus tells a story about the vineyard. Помните ту историю, когда Иисус нам говорит о винограднике? Now, one came early in the morning. Там один пришел утром, One came in the middle of the day. один пришел посреди дня, And one came kind of an hour before the day was over. а один пришел за час до того, как день закончится. And he promised a salary to everyone. И он обещал зарплату каждому. And at the end of the day, И в конце дня they were all upset. они все, Not all. Some of them were upset. некоторые из них были разочарованы. Why were they upset? Почему они были разочарованы? Because they all got the same salary. Потому что у них у всех была одинаковая зарплата. And we think that's unfair. И некоторые подумали, это нечестно. Sometimes we identify with those who work hard. Иногда мы себя отождествляем с теми, кто тяжело работает. And somehow get the same like the other ones who came later. А иногда мы видим, что мы получили столько же, сколько получили те, которые пришли позже. But I'm going to give you a different picture of that story. Но я хочу вам показать другую сторону этой истории. The vineyard Виноградник is the kingdom of God. – это Царство Божье. Many people have worked in it. И много людей работало там. And we are probably the ones who came in latest. И мы, наверное, одни из тех, которые пришли позже. If you look at the time of our world, Если мы посмотрим на время нашего мира, we are joining the kingdom of God in the last hour. мы присоединяемся к Царству Божьему в последний час. There have been many people who've worked in it. Было много людей, которые работали до нас. God has time. У Бога есть время. We're joining Him in the last hour. И мы присоединились в последний час.
And we are those who might be the privileged one because we get the same salary like those who were from the beginning. И мы одни из тех, у кого есть привилегия получить ту же зарплату, что получили другие до нас. Now let's see if I can continue with my pictures. Сейчас посмотрим, смогу ли я продолжить с моими фотографиями. Before, I think you're showing me time when I need to. Oh. Да, тут мне еще нужно время посмотреть, сколько у нас осталось. The restart helps. Okay, where was it? Now here. So, I think that's where we kind of left it. Думаю, где мы остановились. Yeah. Here, an outreach up in Tibet. А это вот поездка в Тибет миссионерская. We were invited by the mayor of this little town. И сам мэр этого маленького городка пригласил нас. And he offered us tea. И он предложил нам чай. And we were all excited of a good cup of tea. Мы все были рады такой чашечке хорошего кофе, чая. But just before we could drink it, но прежде чем мы смогли это выпить, the wife of the mayor took a big spoon. Жена мэра взяла большую ложку, took the butter, взяла масло, and put it in the tea. И положила в чай. So there was big, this much butter on the tea. Чай плавал. And the little kid at the back here. Вот маленький ребенок там сзади. He thought he was going to be very brave. Он подумал, что он будет таким очень смелым. He took the cup and kind of. Он взял эту чашку, выпил и поставил. So, finished. Закончил. More tea, больше more чая, butter. больше масла. Yeah, it's in China. Это была Китай. In China, we had some wonderful opportunities. В Китае у нас была очень хорошая возможность. We came one day to a square, and our sound system didn't work; it was broken. И мы вышли на площадь, и вдруг наша система звука не работает, она сломалась. But there was a big crowd on the square already. А там было очень много людей, уже собралось на площади. All participating in a iced tea commercial. И все участвовали в рекламе холодного чая. Thousands of people. То есть тысячи людей. We went to the owners of the stage and said, "Oh, you're doing commercial for iced tea." И мы пришли вот к хозяину этой сцены и сказали, вы делаете рекламу холодного чая. We are a group from Switzerland. Could we do some presentation? А мы сказали, мы группа из Швейцарии, можем мы какую-то презентацию показать? Oh yeah, come on. So давайте. we had the stage there, the sound system. Вот сцена, звуковая система, the crowd, люди, толпа стоит. And the next day we're all over the papers. A group from Switzerland. А на следующий день мы все были, наша группа была во всех газетах. And we were able to share in many places about God after that outreach. И после этого миссионерской поездки смогли во многих местах говорить о Боге. More outreach teams. Еще будут там другие команды миссионерские. Where I live, in the house that I live, и в доме, в котором я живу, we have always 4 to 6 young people living with us. У нас всегда от 4 до 16 человек с нами живет. It's like a little community. Это как такое маленькое сообщество. Many of them come from broken homes. Многие из них пришли из разрушенных семей. They need a place to live for 1-2 years. Им нужно было место, чтобы жить примерно год на 2. King's Kids in Colombia. Это царские дети в Колумбии. This was in a conference. This is a good idea for a conference. Это конференция, это хорошая идея для конференции. Get a little boat and then you do races over the people. Взять маленькую лодочку, и потом у вас гонки, кто быстрее переплывет. This is Sarah, David, and Yael. Now they're young adults. David и Yael. This is the King's Kids in Hong Kong, Gateway Camp. Это царские дети в Гонконге. Тайбэй. Gateway. I'm fighting with 2 Chinese boys here. Тут я сражаюсь с 2 детьми китайскими. They're
many stories. Очень много историй. I think we need to have the break now. I can Нам нужно continue. сделать перерыв сейчас. Is that right? Да, Хорошо. наш перерыв, а потом семинар. А, вот